Benoît Bourgon, 60 Stonehaven. J'ai 3 courtes questions. Première question, lorsque le règlement 596-16 a été discuté et qu'il y a eu une séance d'information, on ne vous entend pas. C'est surprenant. J'ai dit lorsque le règlement 596-16 concernant les containers, les conteneurs, a été discuté en séance publique. Je pense que c'est M. Joubert qui était présent en l'absence de M. Harel. Il a mentionné qu'en vertu du règlement 69, on devait avoir un écran qui cache les containers. Soit un écran de bois ou une haie d'au moins, j'ai le règlement devant moi, d'au moins 3 mètres, 2 mètres de hauteur. J'ai fait le tour de la ville, pas l'entièreté, mais une grande partie de la ville. Aucun des conteneurs ne répond au règlement. Aucun. Lorsque, à quelques jours de la signature du registre, M. Falquero, sur la radio communautaire, a donné comme exemple, les conteneurs, c'est pas un problème. D'ailleurs, au Rona, est-ce que vous savez si un conteneur ou pas? Et Mme Taylor McClure lui a dit non, je ne sais pas. Well, that's the point. Mais il y a un container maintenant à quelques mètres de la route qui n'est pas protégé par un écran, qui n'est pas caché. Est-ce que la Ville entend faire respecter ses règlements puisqu'elle a fait état de cette question-là lors de la présentation publique? Sûrement, il faut que tout le monde respecte le règlement. Maintenant, compte tenu avec toutes les vacances des inspecteurs et avec tout ce qu'on a présentement, sûrement, on va commencer à changer toutes les conteneurs qui ne sont pas légales. Il faut qu'ils respectent le règlement qui est adopté. OK. Deuxième question. Dans la parution du mois de juillet de Tempo, il y a un article d'un architecte, une opinion d'un architecte dont j'oublie le nom. Je pensais avoir apporté l'extrait. Ah, je l'ai. Monsieur Angus Colley, architecte à la retraite, qui, ni plus ni moins, critique les directives architecturales qui ont été acceptées par la Ville, notamment sur le chemin de Naughton. Je ne sais pas si, Monsieur le maire, vous avez lu cette opinion-là. C'est dans le Tempo à la page 32 de juillet. C'est quel bâtiment ou c'est quel... Il fait des commentaires sur l'ensemble des décisions qui ont été prises par le CCU, qui est dirigé par M. Patterson, et il donne des recommandations sur des règles architecturales qui devraient être suivies. Notamment, il mentionne qu'il ne devrait pas y avoir de toit plat, il devrait y avoir des toits en pente. Une série de recommandations, tant en anglais qu'en français, comme on le voit souvent dans le journal Tempo. Ma question, en fait, est dirigée au maire, mais s'adresse beaucoup plus à M. Patterson. You will remember that I questioned you as to why, on your committee, there was no architect, retired or not, that was sitting on the committee to give some advice as to whether a project fits within the type of architecture we have in this town. And in answer to that question, you said no, and you were offended because I was, in a way, criticizing the work of des gens qui travaillaient volontairement, des bénévoles. Now, I assume, rightly or wrongly, that you read the article. Do you intend to have an architect on your committee?
The last two people that we had, David Kinnymount, that was there before, and then we had another one, and David Kinnymount's retired, and then we had another one that lived on Knowlton Road, and he was on the CCU, and he moved to Ontario. Since then, we haven't been able to replace anybody with an architect. Sure, it would be the best thing. La meilleure affaire, c'est d'avoir un architecte sur le comité, ça c'est sûr. Puis on va faire tous les efforts d'avoir une. Mais si les gens n'appliquent pas, quand c'est annoncé, what can we do? Well, you can, with all due respect, Mayor Burkham, you can hire someone, a consultant, that can give his or her advice on a timely basis on a project that on which there is some controversy. And I haven't seen the CCU done that. I mean, they have not done that in any of the situations that were public here. But we have looked at that. I'm going to let Mr. Patterson answer further. But we have discussed that and looked at that. If it's going to be a difficult file or dossier, that we will. But I'll let Lee go. En fait, c'est effectivement quand il y a des dossiers qui sont qui ont des enjeux, ça arrive qu'on utilise des architectes et on demande des opinions. Ça a été fait à quelques reprises dans les 12-18 derniers mois, selon mon souvenir. Et c'est une pratique qu'on va continuer de faire. Il y a des sous au budget d'ailleurs pour des aides externes. Alors, en raison de votre réponse, ma question va être plus précise, M. Patterson. Quand vous avez, le CCU a approuvé le projet qui est entre la Société des alcools et la station de service, tout près du Dolorama, le projet de M. La Liberté, est-ce qu'un architecte a donné son opinion sur le design architectural pour voir si ça se mariait au type d'architecture qu'on retrouve dans un village de Nouvelle-Angleterre? En fait, il faut que je vous revienne, je ne m'en souviens pas, ça fait quand même un dossier qui est actif depuis longtemps, mais je peux vous revenir avec voir si on avait eu de l'aide externe. Mais j'y vais de mémoire, mais il y avait une certaine étape, il y a eu des architectes impliqués. Bien, je vais vous demander, puisque vous êtes le président du CCU, est-ce que vous, en tant que président, vous considérez que ce projet-là se marie avec le type d'architecture qu'on retrouve à Knowlton? En fait, je ne commencerai pas ce soir à débattre de tous les projets qui ont passé selon le CCU. Je parle d'un projet. En fait, ce n'est pas ce soir qu'on va débattre du projet de M. La Liberté ou l'autre. Il a passé à travers le processus et il a été accepté par le Conseil. Est-ce que ce qui est là présentement me plaît personnellement au niveau des délais et ainsi de suite? Je vous dirais que non. Je trouve ça dommage que le projet n'a pas avancé et que ce que le promoteur a dit qu'il allait faire. Je ne parle pas des délais, je parle de la facture architecturale. C'est l'ensemble du projet, M. Liberté. Donc, vous ne voulez pas répondre à ma question. Troisième question, short one. Oui. Le PPC-moi du 401 Knowlton. J'ai ouï dire que lors des discussions publiques qui ont eu lieu, je présume ici, je ne sais pas, sur ce projet-là, le propriétaire, M. Archambault, était présent et qu'il aurait mentionné, lorsqu'on l'a questionné sur le coût des habitations du projet, on nous a dit que ce serait des loyers compétitifs et non des loyers abordables. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi vous n'avez pas considéré des loyers abordables, M. Archambault aurait dit qu'il a communiqué avec le gouvernement du Québec et qu'il n'était pas intéressé. La question que j'ai pour vous, M. le maire Burkham, est-ce que la Ville a collaboré avec M. Archambault pour approcher le gouvernement du Québec et voir si le gouvernement du Québec était prêt à financer des habitations à loyer abordable au 401 Knowlton? Pour le moment, non, on n'était pas sur quoi approcher le gouvernement. On a déjà discuté avec le OMH que M. Hubbard était sur le comité à Cowansville, sur le OMH. Peut-être qu'il peut ajouter quelque chose, les difficultés qu'il peut avoir pour avoir les OMH ici dans une ville comme Lac-Brome.
comparé à la ville de Cowansville qui était 16-17 000 population. L'OMH s'intéresse à... Dans le micro, s'il vous plaît, on vous entend pas. L'OMH, Pour ceux qui écoutent les enregistrements, pouvez-vous dire c'est quoi l'OMH? l'OMH, c'est l'Office municipal d'habitation Oui. de Pont-Missisquoi. Ça regroupe l'ensemble des... En fait, ça a été un regroupement de tous les OMH de chacune des municipalités dans Pont-Missisquoi. Maintenant, ils fonctionnent ensemble et ils ont mis sur pied un organisme non lucratif qui va intervenir pour faire du logement abordable hors marché spéculatif. C'est à ses débuts et éventuellement, on va inviter des entreprises à sous-traiter des projets. Si on veut que quelque chose se passe, c'est sûr qu'il va falloir que des fois, on fournisse du terrain ou des lieux spécifiques. Mais c'est complexe, il y a beaucoup de gens qui veulent que ça aille vite, mais toute la bureaucratie, la Société d'habitation du Québec, tout ça c'est compliqué. Ils ont de la difficulté à suivre. Si vous avez lu les journaux récemment, ils essaient de trouver des façons pour fonctionner plus rapidement. Les entrepreneurs voudraient avoir du financement à prix très compétitif, mais ils ne sont pas toujours prêts à mettre de l'abordabilité dans leur projet. Donc, les gens se renvoient la balle. Si vous lisez les journaux régulièrement, Québec dit que ça doit payer et vice-versa. Mais M. Ouvrard, dois-je comprendre que vous n'avez pas accompagné M. Archambault dans sa démarche auprès du gouvernement? M. Archambault, je ne pense pas que c'est un projet il n'a pas approché l'OMH, à ce que je sache. Bien, selon Parce que ce que je sais, c'est qu'il a approché le gouvernement du Québec. Monsieur, Mais laissez M. Ward parler. l'OMH et le gouvernement du Québec, c'est deux choses. Il y a toutes sortes de programmes pour l'habitation. L'OMH, qui s'est doté d'un organisme à but non lucratif, c'est pour être hors marché spéculatif. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent des édifices, vous entendez souvent parler de gens qui se sont fait mettre à la porte de leur édifice, ils retapent l'édifice et louent beaucoup plus cher. L'OMH et son conseil d'administration, via l'organisme à but non lucratif, veut commencer à intervenir pour acquérir certains édifices, les rénover et les garder dans des loyers compétitifs. Et ça, c'est une grosse discussion qui se fait maintenant, parce que les entreprises privées, c'est sûr qu'ils ne sont pas toujours intéressés à The question I have, Mayor Burkham, and I'm finishing on that, is that when we discuss a 5-year plan, one of the concerns that was expressed by a number of people, and you agreed on that when you made your final report, was to get affordable housing or logement abordable for young couples and for retired people who can no longer afford living in their house in this community. I wonder how these people can afford a rent of $2,000 a month, which is the medium ballpark figure that was thrown out by Mr. Archambault. So at $2,000 a month, $24,000 a year, there's very few ménages that can afford that. Your figure at 2,000 was not 2,000. When you can rent an apartment here, a brand new apartment of Lac-Brome, for $1,475, and that's brand new. So anything that Archambault is going to build, or at 401 Knowlton Road, is certainly. Le gouvernement du Québec était prêt à financer des habitations à loyer abordable au 401 Knowlton. Pour le moment, non, on n'était pas sur quoi approcher le gouvernement. On a déjà discuté avec le OMH que M. Hubbard était sur le comité à Cowansville, sur le OMH. Peut-être qu'il peut ajouter quelque chose, les difficultés qu'il peut avoir pour avoir les OMH ici dans une ville comme Lac-Brome, comparé à une ville de Cowansville qui était 16-17 000 population. L'OMH s'intéresse à... Dans le micro, s'il vous plaît, on vous entend pas.
L'OMH, Pour ceux qui écoutent les enregistrements, pouvez-vous dire c'est quoi l'OMH? l'OMH, c'est l'Office municipal d'habitation de Lac-Brome-Missisquoi. Ça regroupe l'ensemble des... En fait, ça a été un regroupement de tous les OMH de chacune des municipalités dans Brome-Missisquoi. Maintenant, ils fonctionnent ensemble et ils ont mis sur pied un organisme non lucratif qui va intervenir pour faire du logement abordable hors marché spéculatif. C'est à ses débuts et éventuellement, on va inviter des entreprises à subventionner pour des projets. Si on veut que quelque chose se passe, c'est sûr qu'il va falloir que des fois, on fournisse du terrain ou des lieux spécifiques. Mais c'est complexe, il y a beaucoup de gens qui veulent que ça aille vite, mais toute la bureaucratie, la Société d'habitation du Québec, tout ça c'est compliqué. Ils ont de la difficulté à suivre. Si vous avez lu les journaux récemment, ils essaient de trouver des façons pour fonctionner plus rapidement. Les entrepreneurs voudraient avoir du financement à prix très compétitif, mais ils ne sont pas toujours prêts à mettre de l'abordabilité dans leurs projets. Donc, les gens se renvoient la balle. Si vous lisez les journaux régulièrement, Québec dit que ça doit être payé et vice-versa. Mais M. Ouvrard, dois-je comprendre que vous n'avez pas accompagné M. Archambault dans ses démarches auprès du gouvernement? M. Archambault, je ne pense pas que c'est un projet il n'a pas approché l'OMH, à ce que je sache. Ben, selon ce que je sais, c'est qu'il a approché le gouvernement du Québec. Monsieur, let's say Monsieur Ward. L'OMH et le gouvernement du Québec, c'est deux choses. Il y a toutes sortes de programmes pour l'habitation. L'OMH, qui s'est doté d'un organisme à but non lucratif, c'est pour être hors marché spéculatif. Donc, il y a beaucoup de gens qui achètent des édifices, vous entendez souvent parler de gens qui se sont fait mettre à la porte de leur édifice, ils retapent l'édifice et louent beaucoup plus cher. L'OMH et son conseil d'administration, via l'organisme non lucratif, veut commencer à intervenir pour acquérir certains édifices, les rénover et les garder dans des loyers compétitifs. Et ça, c'est une grosse discussion qui se fait maintenant, parce que les entreprises privées, c'est sûr qu'ils ne sont pas toujours intéressés à... The question I have, Mayor Burkham, and I'm finishing on that, is that when we discuss a 5-year plan, one of the concerns that was expressed by a number of people, and you agreed on that when you made your final report, was to get affordable housing, or logement abordable, for young couples and for retired people who can no longer afford living in their house in this community. I wonder how these people can afford a rent of $2,000 a month, which is the medium ballpark figure that was thrown out by Mr. Archambault. So at $2,000 a month, $24,000 a year, there's very few ménages that can afford that. Your figure at 2,000 was not 2,000. When you can rent an apartment here, a brand new apartment of Lac-Brome, for $1,475, and that's brand new. So anything that Archambault is going to build, or at 401 Knowlton Road, is certainly going to be something that will be around that figure. Otherwise, he won't be renting them. Do you have the exact figure? Because No, that's a figure. I have the number of apartments that he wants to build there. Right now, he can build 32 without any change. He wants it to be more of a market for him, so he's building 42 instead of 32. Yeah, but he's asking for a possible 55 or something like that. No, it's 42. Sometimes I don't know where this information comes from. It comes from this document from the city. Well, It says a possibilité de 55. I'm going by memory, but it's over 50. Hein? Non. Pas 55 stationnement. But I'll get the exact citation because I read it about 20 minutes ago. The PPC moi is for how many? The PPC moi
Monsieur Bourgon, Yeah. le premier projet approuvé était, on proposait entre 42 et 55. Yeah. Le conseil a approuvé il y a 3-4 mois déjà. Le premier projet avait 42 max. Approuvé le second projet après la consultation avec 42 max. Et on approuve ce soir le projet distinct avec 42 max. Le projet quoi? Le projet distinct du PPC-MOA, on Ok. l'adopte ce soir en préparation de la tenue de registre. C'est 42 appartements max, comme c'était pour le second projet. OK. Thank you. You're welcome. Golden Lake. Land of the tall, I'm land of the short. Megan Celine, resident Rue de Bonneville. I have a condo that's in between the Indian restaurant and the daycare. About a month ago, there was issue with brown water because of the construction that was happening in that area. There were other residents that also had brown water. I came here with this, and you suggested that I go to the town hall to report, and they would put me on a list to give me any kind of alert if there was brown water. I have brown water again, and it's like not super major, but I'm concerned about doing a load of laundry of white. And I'm wondering, is it the town or do I have a plumbing issue and I should call my plumber? Well, I don't think it should be the issue of the condo, but we're happy, well, no, we're not happy. We're fortunate tonight to have in our company the Director General Adjoint, who is the Director of Public Works, Robert Daniel. So I'm going to let him answer for me. Fantastic, thank you. Good evening. We did have some problems last week when we had some brown water in your area when we flushed it on Papineau Street a bit further. And for sure I took some notes here and we'll be getting back to you to make sure that you are on the list if we ever see that there's... Okay, all right, thank you so much. Sorry. Good evening, ladies and gentlemen. Alicia Southall from Knowlton. Just a couple of points based on the discussion I just heard you having with the gentleman here. The mayor mentioned that currently Mr. Archambault could build 32 apartment units in there. When I read... Just a second, I'll make Yeah. sure I wasn't wrong. No, according to the current zoning and the restrictions at 401 Knowlton, he could have up to 32 rooming houses, Right. dwelling units, not rental apartments. Okay. So the... Where is 401, just for... It's Knowlton, right beside Knowlton. Excelsior. He owns Knowlton. So just so that everybody's clear, who's present here, who may not have been present for other conversations, Excel Soin operates the rooming house at 399. And so you're saying that Excel Soin, because it's the same owner for both properties, could put 32 rooming house units in 401. I'm saying that's what the zoning bylaw says. Would the town be in agreement with that? Is that something that the CCU and the town would be in The agreement with? CCU would have nothing to say about it. That would be a standard request. If it was conforming to the bylaws, the Director of Urbanism would grant the permit. There would be no approbation by the CCU or the council. How does the town consider 399 has operated so far since it opened last fall? Well, I mean, they had their problems. They evicted 4 or 6 people today. From what I heard and when I talked to the Sûreté du Québec, they haven't compared to what it was 3 months ago. It has really gone down, and it seems to be quieter there. So it's a relative concept, but it is better than it was. Do you consider it good?
currently? Well, I mean, I'm not, I don't live there, so I mean, I hear the reports of the Circuits Quebec and I go from that. Yes. And I mean, I see a lot of people coming and going, there are a lot of workers that work at KDC, some at the duck farm. So consequently, if there's no complaints with the town, I haven't heard to my level. Okay. So we've all just heard, basically, that if that owner wanted to put 32 rooming house units next door to the 32 they already had, the town would rubber stamp it. Am I correct in what I It's just not rubber understood? stamping it. It's It what- sounded like that's what Maître No, Falquero said. it's what his legal right is. Right. Is zoned for. Nobody could refuse me to build a bungalow on my lot when it's zoned to build a single dwelling bungalow. The town has nothing to say about it. If it's in the architectural sector, yes, it would have something to do with me building a house. But I'm not, so consequently, if I want to build a bungalow, they will have to give me the permit. It's zoned for. And if Mr. Archambault wants to put another 32 rooming house units next door, the town is saying there's nothing they could do about it? Am I understanding you correctly? It is zoned for, like Mr. Falquero said, and I'm not going to say it 4 times. All right. Yes, they will get a permit because if everything is zoned for it qualifies for it, they have to give up the permit. Irrespective of what state 399 is in. But right now, we're looking at the PPC Moi to have the different units. Very well. Apartment. Okay, the other thing I wanted to mention in connection with that was I was present at the meeting on the 18th of June at the public consultation, and Conseillère Morin specifically asked, there were 2 gentlemen there. There was Mr. Archambault and his assistant, I think it's Patrice Brion, and specifically asked if the intention was to have logement abordable, and the response was that they had approached the government et qu'il n'y avait aucun intérêt. That was the specific words that they used. In other words, there was no interest in pursuing that. Right, okay. Person before. Okay, and last but not least, when I looked through the public consultation publique, the 37-page document that was released in connection with that meeting, I see the pages aren't numbered, but I see éléments dérogatoires permettent l'usage H34 multifamilial, 55 logements maximum. And further on, I see a reference here. Un idéal de 42 logements est souhaité dans le réaménagement. Toutefois, nous demandons à ce qu'un maximum de 55 logements soit autorisé. So that's where the higher number comes from. So currently, it's also interesting to hear you now mentioning, when I say you, I don't mean you specifically, Mr. Mayor, but the council and the town in general, talking about Mr. Archambault's supposed automatic legal right to put 32 rooming house units next to the ones he already has, whereas before we were being told that the exception to the zoning bylaws was to eliminate the 8-unit maximum that currently applies in that zone. So we wouldn't actually be authorizing 42 units. We would be eliminating the 20-unit ceiling, and after that, the number of units would be as high as he was able to negotiate with the town, correct? No. What is incorrect in that statement, sir? Is demanding a PPC Moi for 42 Logement. unity. Actually, it says unité logement. That's another unity point, yes. logement. But So that is where we're stopping at 42, and never mind the 55. So that's where the rumors get started. well, it's And not. where they rumors. on the good? No. It's He in the He documents that applied the town for it, gave ma'am, us. and we refused it. The PPC Moi, the first project was for 42. The second project we're adopting tonight is for the same amount. All right. The only point And that's it. No more of that. I'd like to make in closing, though, Yeah. is when, and certainly Maître Falquero can correct me if this is wrong, but given the way the grille d'usage is set out, okay, the last tranche, if you will, is 20 and over. So they're not asking for 42. They're asking for you to eliminate the 20-unit ceiling. And once that is gone, whether it's, yes, sir. It's a PPC Moi for that one lot. The one building. Specific for Right, that one right. building.
the grille d'usage is put aside. If they don't make the apartments, if they don't receive the authorization, they're allowed to do a rooming house. Their request that they're asking, they don't want to do a rooming house. They want to do the apartments up to 42. They did ask for more, but they want to do 42 apartments. So to do apartments, they could only do 8. That's correct. That's correct, yes. And so they're saying, we want to do apartments. We don't want to do rooming houses. And so we said, okay, well, if you want to do apartments, it's maximum 8. They said, we want to go to 42. So that's what's derogatory. Then it's the parking. Those are the two major questions that we're debating, or not debating, but attacking in the changing of bylaws. But there's no, if you give them 42 and then next door they'll build a 22-unit rooming house. It's a PPC for that one lot and that one building. But the PPC documents state that what you are looking to do is to eliminate, to address 2 bylaws which would currently restrict them. One of them puts that 8-unit ceiling in that zone. So you're not rewriting the bylaws to say they're allowed to do 42 units on that site. You're saying, no, you're not, sir. No, when that building was constructed and the new urbanism plan came in 2013, that is when the logement and all this was adopted, the number of logement, 4 or 8 or whatever. But that building was there. That building was built back in the 1990s. Right. So the zoning bylaw back then was different. It was changed in 2013. And right now, that is what he is allowed to do with what he had there before. Right, but it's a different set of zoning bylaws that applies to a care facility, right? That 72 units was associated with a care facility. The point that I'm trying, it was, sir. The point I'm trying to make, and the point I think is very important for everybody to understand, is that once that ceiling of 20 goes, it attaches to that lot, not to the owner, not to the project, it attaches to the lot. So if he sells it to someone else, they get it, right? If he decides, well, you gave it to me for 40, that's what we talked about, but you've gotten rid of that 8-unit maximum, I don't want 42, I want 55, based on what Maître Falquero just said, right? You would have no choice but to agree. You're totally wrong on what Mr. Falquero said. Could I try to explain it in 15 seconds? Certainly. I'll try to understand it in 15 seconds. A bedroom in a room. You got 2 minutes left for the question. A bedroom in a rooming house is not a logement. Put that aside. They could be allowed to have up to 32 rooming house units. They don't want that. They could build 8 logements, 8 apartments, but they're asking for a derogation to do 42. If they get it, they will be allowed to have 42. If in 10 years a new owner wants to add 5 more, that will still be a derogation on the maximum of 8. They'd have to go through a PPC-moi again if the council permitted a PPC-moi to go ahead again. Simple as that. Right. In closing, I would just point out that during the meeting on the 18th of June, Mr. Archambault said that in fact the easiest thing for him to do would be to turn the 72 units that are currently in there into rooming house units. And it would in fact be the least expensive thing for him to do, okay, to start generating maximum profit. Anyway, that's not what. Thank you for your attention. Thank you. Yes, ma'am. You'll be the last one. I'm sorry, Ms. Stone, but we only have 1 minute left. C'est surtout principalement utilisé pour recycler l'usage d'un édifice. Dans ce cas-ci, cet édifice-là existe, il y a une crise du logement, le projet est relié à cet édifice-là, et juste à cet édifice-là pour l'usage a été dit, et le reste, on verra pour les grilles d'usage dans la révision du plan d'urbanisme d'autres problèmes. Thank you. Go ahead, ma'am. Good evening. Lynn Moore, Spruce Street. It's part of I live within the Eugene sector, which is subject to drainage ditch maintenance work. What's the status on that?
You mean for cleaning the ditches? You mean for cleaning the ditches and? No, there's a big project underway to clear all of the invasive species out of the ditches. I'll let Robert Daniel answer for public. Okay, great. We actually sent some letters to the residents that are up to you. So we want to get a hold of a few people and talk to you about the work that we want to accomplish in that ditch, in the central ditch there. This is the first phase of this. So we're at that point. If that's your question, we really want to talk with you. Yes, but no one has asked for an appointment yet. Well, the person, I believe it's Marc-André Boilin that signed that. Yes. Just came back from vacation today. So he'll be in touch with you this week. Okay, well, I've left him 2 messages. Okay. The second one, the 4th of July, Okay. before he went on holiday. I called City Hall again, and I spoke to a member of your team, a woman who commiserated with my situation, which I'm going to get to quickly. But she said she understood that work would begin this year. Is that correct? It is correct. What kind of work? Well, mainly the first thing we want to do is clear all that vegetation and to get this flowing. And the rest we have to check if there's culverts on private properties that we want to look into. And so we're not sure about what we can do at that point for the rest, but clearing the vegetation and make sure that the water can really go through quickly is our first mission. Okay, excellent. Your team was over looking at my, I don't want to call it a ditch, stream. And the reason I'm here tonight is that these invasive species there's a network of poison ivy through there. And that poison ivy has gone onto my territory, my land. 2 years ago, I cleaned it out. I thought I did. Got a nasty rash. It's back with a vengeance, and it's on municipal land. It's entered my property, and it's on its way to my neighbors, who are quite alarmed about the situation. Because I've had 2 rashes, and my dog has had 1. Well, we have a temporary employee that will go around if it's signalement. If we know or are aware, he will go there and he will pull it up. It's on municipal land, so. Well, it started there. Pardon me? It started there. Okay, and it's spread onto yours. Yes, and it's headed to the neighbors. And they're forming a posse, so just Anyway, warning you. it's been noted, so we'll see what Robert Daniel can come up with on private I'll see property. you later to get your address. Okay, I'll give you the letter. Ah. Thank you. Thank you.